sind wir gerade in der Wüste von Sumeru. Ich versuche das immer jetzt richtig auszusprechen, Sumeru. Ich sage immer Sumeru. Sumeru. Also, im letzten Video haben wir die Scaramouche-Quest angefangen, das Zwischenkapitel. Und ich sammle gerade Henna-Beeren für Farusan. Jedenfalls bei dieser Quest hatte ich gehofft, dass sie eben nicht es so lösen, dass Scaramouche seine Existenz irgendwie löscht, weil eigentlich bei Rukkhadevata's Quest hat Rukkhadevata uns mitgeteilt, dass sich selbst auszulöschen ein nicht möglich ist, weil es eine quasi also wie hat sie das ausgedrückt? Dass es da einen Konflikt gibt und dass es nicht funktionieren würde, sich selbst auszulöschen. Wenn Scaramouche das auf irgendeine Weise geschafft hat, hätte ich gehofft, dass er das so nicht so passiert, wie das vielleicht jetzt passieren scheint in-game. Also ich bin jetzt noch nicht mit der Quest fertig. Aber mir gefallen alle Quests nicht so richtig, die so ein bisschen Zeitreise-Aspekt haben oder irgendwas in die Richtung, in der Vergangenheit ändert sich was. Weil es ist einfach super schwer einzuschätzen, was sich in der Zukunft ändern könnte durch den einen Eingriff, wegen dem Butterfly-Effekt. Und das macht das alles immer schwierig in Erzählungen. Und ich habe gehofft, dass wir nicht mehr darauf eingehen. Das mit Rukkhadevata haben sie noch halbwegs richtig gelöst. Und es hat auch irgendwie auch so halbwegs Sinn gemacht. Ich meine, das ist ja alles Fantasy. Aber, ja, so bei Scaramouche-Quest hoffe ich nicht, dass das so eine einfache Lösung wird für all seine Verbrechen. Mal schauen. Könnte jetzt in beide Richtungen gehen, die Quest, also bin ich mir noch nicht sicher. Burst forth. Restock and press onward. Thank you. Genau, wir holen uns die Kiste da hinten auch noch. Und das Interessante ist, ich musste noch Kazuhas Story Quest spielen. Das war die einzige, die ich noch offen hatte und genau die brauchte ich abgeschlossen, um überhaupt das Zwischenkapitel zu starten. Nein, da komme ich nicht ran. Zu viel Rätsel. Bist du schwer zu kriegen? Ja, du bist schwer zu kriegen. Jesus. Ja, okay. Gears of the storm. Too late for. Aua! Looking for trouble? One with nature. Fallen leaves adorn my night. Was interessant ist, ist, dass wir mehr über Fatui herausgefunden haben. Wir haben herausgefunden, dass der Doktor mindestens 400 Jahre alt ist. Wenn nicht noch älter. Aber zumindest ist das schon mal bestätigt, dass er sehr langlebig ist. Und dass zu dem Zeitpunkt Piero auch schon gelebt hat, also Piero auch langlebig ist. Und dass diese Person aus Kanria ist und dass die Schwester Hey, how did we circle back here again? ein ganz anderes Verhältnis hat zu Kanria als alle anderen Städte. Und das vielleicht der Grund sein könnte, warum sie in der Datenbank von Tevat auftaucht. Also, dass sie nicht die Menschen, aber der Himmel hat eine Beschwörung geantwortet und dann ist die Schwester auf Tevat herabgestiegen. Ob das zusammenhängt oder ein Zufall ist, das ist ja nur die Information, die wir von dem Scaramouche bekommen haben, was er gehört hat von einem anderen Fatui. Ob das stimmt, das ist nicht bestätigt, aber wir gehen davon aus, dass das mal die Wahrheit ist. Was auch sehr interessant ist. So zusammen, wir haben jetzt die Fortsetzung der Quest vor uns und umgekehrte Schöpfung zwischen Kapitel 3. Akt. Sprich mit Amenoma-Togo. Hintergrund, Scaramouches Handlungen in Irminsul haben eine ganze Reihe unerwarteter Konsequenzen. Und außerdem gibt es keine Zeugen. Um festzustellen, ob die Veränderungen wirklich stattgefunden haben, brichst du nach Inazuma auf. Aber eigentlich, wenn es keine Zeugen gibt, ist es so, als wäre es nie passiert. Einziger Zeuge ist ja der Traveler. Und dann spielt es für die Leute, die... spielt wahrscheinlich eh keine Rolle. I don't fucking know. We've made it to Amenoma-Smithy.
It's been a while. Ich brauche ein paar Of Informationen. course. Go ahead. Über Raiden Gokaden. Kannst du mir noch einmal davon erzählen? Oh. Now there's a question I wasn't expecting. Very well. I'll tell you what I know once more. The once renowned Raiden Gokaden, comprised of 5 branches. Es ist schön, dass sie es nochmal wiederholen, ehrlich gesagt. Amenoma, Futsu, Ishin, Weil die Themen waren weit Hyakumen, auseinander an and Zeitpunkten. The art of forging practiced by these 5 clans was first taught to them personally Yes. by the almighty Shogun. And for a long time, only the Amenoma branch kept its art alive. But fortunately, Kaede Harakazuha recently returned to Inazuma and took up the mantle of the Ishin art. Now, 2 clans remain of the original Gokaden 5. We learned a bit about the decline of the Raiden Gokaden then too. It seems like such a shame. Könntest du mir den Grund für den Niedergang erzählen? That, my friends, is a tragic tale indeed. In fact, this was not made known to me for most of my life. All these years, I knew of those great clans' demise, but never the cause. It is a dark and sorrowful tale. Aha. Also daran hat sich wohl noch nichts geändert. The Raiden Gokaden were the targets of a murderous rampage by a vengeful bladesmith. Auch nicht falsch. Vengeful? Why? 400 years ago, so I'm told, there was a catastrophic malfunction in Tatarasuna's furnace. One brave swordsmith heard the commotion and chose not to flee, but he rushed to the scene, hoping to prevent a disaster. Tatarasuna was home to a state-of-the-art forging and smelting operation in that day, and overseeing it was the armory officer. His surname was Niwa, though he had family ties to the Kaede clan. Knowing that they had just one chance to save countless lives, Mr. Niwa and the swordsmith leaped together into the furnace. The smith's death, though heroic, dealt a devastating blow to his family's fortunes. His orphaned son was left to fend for himself, and grew up deeply resentful at the world. In his heart, the whole of Inazuma was culpable in his tragedy. He hated the almighty Shogun for her apparent indifference towards his father's death, and he hated everyone who had done nothing to try and save him. Powerless and destitute, the only legacy he had to pass on to his children. Alas, if only the story could have ended there. But 100 years ago, the then head of this family reached the end of his wits. He could bear their fate no longer. Also 300 Jahre lang auch He could do eine... nothing to change it. 300 Jahre lang von Generation zu Generation weiterzugeben. Ungefähr 3 Generationen, je nachdem wie lange sie gelebt haben. Weiterzugeben den Hass gegenüber dem, was passiert ist, ihrer Familie gegenüber. Und nicht loszulassen, ist schon krass. Also das finde ich halt immer wieder faszinierend. Wie lange Leute auch den Groll hegen können. Selbst für Dinge, die ihnen selber nicht zugestoßen sind, sondern für Familienkarma. Finally, he made a drastic decision to take revenge on the Raiden Gokaden. His killing spree came to an abrupt end. He failed to catch them unawares. They fought back fiercely, and they did not spare his life. That is why the Kaede clan and their Ishin art survived that day. I suppose they were the lucky ones. Die Legende der Raiden Gokaden wurde geändert. War es nicht jemand anderes, der damals alle Schwertschmiede angriff? Er hat was mit Irminsul angestellt, aber Niwa ist am Ende dennoch tot. Die Geschichte ist auch umgeschrieben, die Protagonisten haben sich verändert. Das Problem bei der Geschichte gefällt mir halt nicht, dass ein anderer Nachfahre, der verwaiste Sohn, sich rächen wollte dann an der Welt. Weil in Wirklichkeit
Und das von der Familie dann runtergegeben wurde, aber stimmt das? Schon ein bisschen merkwürdig, weil das wäre halt so, Scaramouche hat dann seine eigene Rolle quasi widerrufen in der Geschichte, aber die dann einem anderen zugetan. Was there anything else you wanted to ask? Hast du Kazuha gesehen? Kazuha? Why, yes. Just yesterday, in fact. Mir kommt es so vor, dass selbst wenn man die Geschichte ändert, die Geschichte sie nicht vollständig ändern kann. Ich glaube, die Geschichte in Genshin ist ein bisschen unflexibel, weil alle haben ein Schicksal. Und das Schicksal zu wissen ist das ultimative Wissen. Also ist alles schon vorgeschrieben. Die existieren noch, die Leute, und es ist alles beim Alten viel besser, als ich es mir gestern Abend vorgestellt hatte. Ich habe keine weiteren My Fragen. pleasure. Don't tell Paimon. There are other places you want to visit too, right? Your expression says it all. On Paimon to the ist süß. next step. Du voraus, Paimon hinterher. Sehr interessant. Whenever I'm reminded of what happened back then, it always weighs on my heart. Oh, sorry, Opa. Und nur weil der This Sohn is the überlebt Yashiro hat. Ich bin Commission's so verwirrt. headquarters. Traveler, it's been a while. Hi. If you're looking for the Commissioner and Miss Kamisato, I'm afraid your timing is unfortunate. Are they out? The Commissioner is out on business, and Miss Kamisato is standing in for some meetings in the Commissioner's place. I see. If it's urgent, you're welcome to wait inside until they get back. What do you think? Shall we go in? Entschuldige bitte. Können wir im Hof rumlaufen? If it were anyone else, I couldn't allow it. But seeing as you're so close with the Commissioner and Miss Kamisato, Yeah. I think it should be VIP. okay. Wie geht es den Herren? Oh, they're both very well indeed. Ayato ist immer noch der Leiter, kein Unterschied zuvor. Und bei der Yashiro-Verwaltung scheint es auch keine Veränderungen zu geben. Ich hatte es zwar erwartet, bin aber trotzdem erleichtert, dass es beiden gut geht. Well, got any more questions? Im Moment nicht, danke. You're very welcome. In fact, I would love nothing more than for you to come and visit more often. Miss Kamisato talks about you all the time. Please know you are always very welcome at the Yashiro Commission headquarters. There will always be at least one old lady who would be delighted to have the pleasure of your company. Vielen Dank. Das werde ich, Alter. Wonderful. Great! Goodbye, ma'am! Don't worry, we'll see ourselves out. All right, then. Take care now. Oh, are you two leaving already? Yep, everything's taken care of now. Don't worry. Very well. Safe travels. Thank you. See you soon. Time to go. Das ist nett von Traveler, dass er sehr erst an seine Freunde denkt, die alle mit diesem Vorfall zu tun hatten. Well, here we are. Do my eyes deceive me, Savior! or is that the Traveler and Paimon? Oh, ich mag den. Xavier? What are you Xavier. doing here? I was in the general area, and now I'm in this specific area. There, that's me. So, We have some questions and thought you might be able to help. Erzähl mir über Tatarasuna, bitte. certainly do. I'm told that its history is one of the most foremost forging and smelting operations in the nation. Goes back around 1,000 years. Still, the furnace has had a couple of serious maintenance issues along the way. A couple? When exactly? One was just in the last few years, the other was several hundred years ago. A fun fact, I'm not the first Fontaine tech guy to come and work on it either. There was a guy back then too. They say he was a mechanic who consulted on a technology upgrade. It seems like the technological collaboration between our two nations goes back a long way. How about that? Was war der Doktor? Anscheinend wurde die Geschichte, wie er mit der Zerstörung des Hochofens das Chaos verursachte, auch nicht geändert. Weren't you gonna ask Xavier something about Tatarasuna? Come on, ask already. Ich frag doch schon, Paimon. Oh, I didn't realize you two were here for a history lesson. Me neither. Paimon doesn't know what's gotten into this one today. What brought this on? Did you just wake up today with a sudden burning desire for historical knowledge? Richtig, ich möchte noch eine Frage stellen. Sure, go ahead. Hast du von einem Kabuki-Mono in A Tatarasuna gehört? kabuki mono?
I do know the word. Inazuman for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person that I'd like to meet, actually. But sadly, I've never had the pleasure, nor have I come across anything to do with a kabuki mono where Tatarasuna is concerned. Wie könnte Scaramouche in Irminsul also das angestellt haben, dass er diese Aufzeichnung löschen könnte? Wenn das so ist, dann will er wahrscheinlich die Welt verändern und alles wieder auf Null zurücksetzen, aber die ganzen Veränderungen scheinen bisher nur ihn zu betreffen. Danke, Xavier. Of course! Don't mention it. Oh, we're leaving? Okay, bye, Xavier. Und ich finde Paimon witzig, wie er einfach Oh, mitmacht. you're most welcome. Farewell. Bye. Looks like you got all the information you're looking for. Gehen zurück zur Herrin. Sure, but what's up with you today? Whatever it is, it seems like it's really troubling you. Keep your smile, Spinal Crocodile. No matter what happens, Paimon will always be there for you. I know, thanks. Come on, you gotta keep it together. Why don't you grab something to eat? You can't go facing life's challenges on an empty stomach. Das ist wichtig. Alright, let's head off and go meet Nahida. Wir gehen zurück zu Nahida und erzählen ihr alles. Alright, aber sie erinnert sich wahrscheinlich auch nicht mehr. Sie ist ja auch ein Teil von Tevat und dementsprechend müsste sie ja nicht ausgeschlossen sein. Diskutiert ihr immer noch über eure Schreiberei? Indeed we are. If you have a moment, we'd love for you to join us once more. Im ersten Teil habe ich das nicht mit eingeschnitten, was die mit besprochen haben, weil das ewig lang war. Aber ich mag Zawada. We have time. What do you want to Er hat eine talk to coole us about? Stimme. It's the same topic we discussed last time. Still looking for more info about Tatarasuna, huh? Should we join them? Beiden studieren ja auch den Vorfall. Mal sehen, was sie zu sagen haben. Unfortunately, we haven't made any real progress. Die Geschichte vom letzten Mal ist eigentlich beeindruckend. Könntest du sie mir nochmal zeigen? Genau, das erste ist komplett gleich. Hier sind alle Namen genau gleich, nur dass nur die Existenz von Scaramouche ist nicht erwähnt. 3. Die meisten dieser seltsamen Gerüchte drehten sich um Yokai und trotzen nur von Besonderheiten von Inazuma. Ein kleiner Teil sprach von einem Fremden. Es ist wichtig zu wissen, dass eine Person aus einem Volksmärchen, die der Realität zum Vorschein tritt, sehr verdächtig ist. Daher wurden weitere Fragen zu dem Thema gestellt. Eins kam ein fremdländischer Mechaniker. Also der Fokus geht auf den Mechaniker. Tatarasuna liegt am Meer, weshalb es per Schiff erreichbar ist und dass jemand aus der Ferne willkommen geheißen wurde, ist auch nicht verwunderlich. Aber kurz nach dem Wissensaustausch begann der Niedergang des Gebiets, weshalb die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenhangs hoch einzuschätzen ist. Manche Einwohner meinen jedoch, dass dies lediglich eine Einbildung gewesen sei. Seit späterer Nivas verbleibt es unbekannt. Es ist anzunehmen, dass er Tatarasuna nach dem Vorfall mit seiner Familie verlassen hat. Trotz umfassender Literaturrecherche konnte der Autor auch keine Hinweise auf seine Herkunft gewinnen. Nach den Vorfällen auf Tatarasuna verschwanden die Gerüchte um ihn allmählich. Jetzt wird der Mechaniker erwähnt. I presume you'll want to read mine as well. Miyazaki begann sofort mit vorgehaltener Hand zu kichern. Hier sagt der Mann, sprach er lachend, ich habe schon gegessen, nehmt euch auch was. Du bist unser Gast, mein Herr. Es tut mir leid, es ist mir peinlich, dass du uns so behilflich bist. Freundlich lachte der Mann scheinbar so, als machten ihm kleine Gefälligkeiten nichts aus. Mit einem weiteren Kopfnicken ging er davon. Und ursprünglich war hier, dass der ein bisschen sich seltsam verhalten hat und gefragt hat, ich versuche etwas. Eine wilde Bestie, bla bla bla. Hier ist wieder nicht Kabukimono, sondern der Mechaniker.
Der zweite, jetzt wurde über die Hilfesuchenden, die geschickt wurden. Dafür von Tatarasuna nach Inazuma zu reisen und dort um Hilfe zu bitten, war in normalen Zeiten keine große Schwierigkeit, doch Miyazaki war nach langer Zeit immer noch nicht zurück. Der zweite, der dritte und der vierte, jeder Hilfesuchende brach bei diesem schlechten Wetter auf, mit einem ungewissen Schicksal. Es wäre vernünftig zu sagen, niemand mehr sollte ein solches Risiko auf sich nehmen. Doch so dringlich wie die Lage war, wäre es das Opfer auch noch sehr viele anderer Leben wert, wenn damit nur der Segen der Hauptstadt erreicht werden würde. Sie waren abgekapselt. Der Inhalt hat sich geändert. Das kommt durch die Änderung der Informationen in Irminsul. Scaramouche sagte, er wollte diesen Namen löschen. Hat er alles aufgegeben, um seinen Herzen zu folgen, aber... Well, what do you think? Exzellent. Hey, Traveler, remember how last time Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? Well, we just got back from Inazuma. So how about we tell them what we Alles learned? klar. What did you find out? It's a long story. Basically, we have some friends in Inazuma, and... Wir erzählen Ihnen alles über Raiden Gokuden und Geschichten von Tatarasuna. Wow, so many new details. Thank you so much for sharing that with us. No problem. Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Amenoma Clan, you say? Then I guess it must be true. It must be 12. Ugh. So there's no ghost story here after all. After all. This new information actually lends further credence to my hypothesis. Evidently, swordsmiths were seen as having an incredibly prestigious role in society those days, to the extent that harming them was conceived of, at least by the perpetrator, as a way of exacting revenge against those in power. Yes, yes, okay, point taken, you were right. And they're back at it. These guys are really into this. Wir müssen was erledigen. Oh, I'm so sorry. Look at us, prattling on about our projects and ignoring you. You're welcome. Keep us in the loop if you find out anything else. Will do. Ein bisschen. Es ist interessant, dass Scaramouche ausgerechnet bei der Göttin der Herzen gelandet ist am Ende seiner Fatui-Reise. Es gibt sehr viele Herzsymboliken in Sumeru. Und ja. Nahida, weißt du noch, was passiert ist? Nahida, we're here! Traveler, Paimon, how have you been? Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. That night, we ended up chatting until suddenly the sun was up. And then he decided he wanted to go to Inazuma. Wir sind zurück, um die Sache mit Scaramouche zu untersuchen. The Balladeer? It sounds like some kind of code name. Tatsächlich. You look troubled. Is there something you need to tell me? Ja. Nahida kann sich aber auch nicht erinnern, also ist sie auf eine Änderung getroffen. Scaramouche muss sehr schnell gehandelt und seine Spuren gelöscht haben, bevor Nahida ihn aufhalten konnte. Dann bin ich also die einzige Person, die sich an seine Löschung erinnern kann. Ich bin wirklich der einzige Zeuge. Hey, what's wrong? You look so upset. Es sind ein paar Dinge geschehen, an die nur ich mich erinnern kann. Ich muss euch jetzt die Wahrheit dazu sagen. Schweren Herzens erzählst du, wie viele Jahre nur in Bruchstücken existierte und erst jetzt wieder zusammengesetzt wurden. Es gab eine Person namens Scaramouche, die von der Göttin der Blitz erschaffen und als Puppe in die Welt gesetzt wurde. Er hatte viele in Tatarasuna durchmachen müssen und so weiter. Er vertraute den Menschen nicht und hasste die Götter. Mit den göttlichen Herzen versuchte er den Thron der Gottheit zu besteigen, scheiterte aber im letzten Moment. Später drang er in Irminsul ein, wo er die Wahrheit über den Verrat an ihm erfuhr. Der Betrug machte sein ganzes Wesen aus und am Ende unternahm er die wahnsinnige Tat, diese Tragödie auszulöschen. That's quite a story. So, this puppet known as the Balladeer erased himself from Irminsul, hoping that he could change the past. But how was he even able to do that? As the traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I don't recall finding anyone inside the machine after we defeated it. Nevertheless, it does make sense. If someone were to successfully erase themselves from Irminsul,
the world would change to reflect the new reality. Ich finde es interessant, dass Traveler ihr das sagt, aber Rukkhadevata verschweigt. So, you believe this person really existed, and we just don't remember him because... Yes. Well, because he literally changed the world? Yes. Theoretically speaking, it is possible to do this. But I'm struggling to imagine the kind of person who would dare go through with it. Können wir ihn suchen? The traveler comes from a world beyond to that. That's why there's no information about him in Irminsul, and it also explains why any changes to Irminsul wouldn't affect him. Also Irminsul ist mit jedem verwachsen, jeder So Person. if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think about it. Das stimmt. Paimon's having a hard time understanding this balladeer guy's motivations. I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was, only you remember that. Ich bin mir nicht sicher. Ich und Scaramouche waren schon immer Feinde, was ihn dazu bewegt, diese Dinge zu tun. Das verstehe ich allerdings nicht. Er will nicht, dass alles von vorn anfängt. Will er jemanden retten oder will er sich vollkommen selbst verleugnen? Glücklicherweise kann das alles wieder richtig gestellt werden. Ich habe eine endgültige und korrekte Lösung dafür. Darauf läuft es schließlich hinaus. Ich erinnere mich noch an die letzte Frage. Er hatte sie mir gestellt und mein Zögern hatte ihm die Antwort verraten. Ich hatte gezögert, weil ich mit eigenen Augen gesehen hatte, wie höheren Herren Rukkhadevata ihre eigene Existenz ausgelöscht hat. Aber das kannte ich Nahida nicht sagen. Kurz gesagt, warum Scaramouche so entschlossen gehandelt hat, darf ich nicht aussprechen. Something else worrying you? Something that you can't share? Ich finde es nur sinnlos. Er hat etwas völlig Verrücktes getan, aber am Ende... It couldn't change the fate of the ones who had died, right? Ja, das Schicksal konnte nicht verändert werden. Once the balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his view of the people of Tatarasuna. Er konnte sie gar nicht retten, Now he indem er saw das them gemacht as hat. friends again. He couldn't keep hating humans after that. And if he thought there was a chance he could save his old friends, it would be hard not to try. The story makes sense, every part of it. The balladeer tried to achieve godhood with the doctor's help. He was unsuccessful, but retained the power to connect with Irminsul. That power then enabled him to change what was recorded in Irminsul and erase himself, even though he didn't have much strength left. Aber er kann sich nicht selbst löschen. Das hat Rukkhadevata ja auch versucht und sie konnte es nicht komplett durchziehen. It does make sense, but it still ended in tragedy for his friends. Wegen Schicksal. It just feels so hopeless. He gave everything to do this, but it seems like he got nothing in return. Ja, am Ende wurde so die Welt verändert. Die Verstorbenen haben keine zweite Chance bekommen und für dieses gequälte Leben gab es auch keine Erlösung. Also nichts hat sich geändert. Gegen was hat er eigentlich versucht anzukämpfen? Dagegen verraten zu werden? Oder ist diese Existenz selbst schon ein Fehler? Please wait a moment. I want to check something. Found it. This should be the one. It turns out that I have a strange way of confirming everything he has told us. What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. Ah, sie hat Informationen extern von Irminsul aufgehoben. You should take a look. Yes. Dieser Eintrag wirkt wie ein Märchen. Is this a fairy tale? Who wrote it? Die Handlung deckt sich mit meinen Aussagen. I authored this record myself. Huh? You wrote a fairy tale that somehow has something to do with the balladeer? When combined with the traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Everything in it is a symbol for something else. Sie hat selbst schon eine Geschichte geschrieben, wie Scaramouche endet. Hold on. So this record survived from the past? Yes. Any information about the balladeer or the kabuki mono and other records will have been changed.
But I wrote this story in a way that means it was left intact. Weil es weder das eine noch das andere enthielt. Changing the information in Irminsul changes to that. But Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I guess I must have written this story as a backup before the balladeer entered Irminsul. Ich weiß ja nicht, wie viele Backups sie hat. Wahrscheinlich hat sie das gemacht aus Vorsicht. Sie hat ja auch am Anfang gesagt, es ist meine Aufgabe, für mich vor Scaramouche in Acht zu nehmen. That's incredible! What a great idea! Das ist ja ziemlich gut. And sending the traveler into Irminsul with the balladeer must have been a further precaution. I knew he'd remember everything. This story is abstract enough that it still resonates with the present information recorded in Irminsul. But if we connect all the different pieces together, the true story that emerges is the one he told us. There was once a lone monster draped in fox fur. The monster found a family of foxes, joined them, and they became friends. The monster lived with the family day and night, and everyone treated it as one of their own. Oh. Once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. I am a monstrosity, yet they are too foolish to see it. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their kin. A kitten, carved from the wood of a white tree who had been abandoned by the humans. The kitten too wished to become a fox, but its tail was too slender and it could not grow a coat of richly colored fur. Yet when the other foxes saw this, they spoke words of comfort to the kitten. Even without a tail and fur like ours, you are still one of us. Furious at this happy resolution, the monster lit a fire on the mountain. The terrified animals panicked as the fire spread. The only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. A gray fox stood up and addressed the monster. It said, Mit der roten Strähne. "You are the cleverest among us. Surely you can help us find a way to solve this." The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. Wow. The Das war eine gray Geschichte. fox's heart was turned into a beautiful drop of water. Wow. The Das ist echt monster creepy. gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this, quench the flames, and die for your fox kin." Wow, das ist ja richtig crazy. The fire was extinguished, but the kitten lived. It left that side of the mountain and found a little bird who had a broken wing. Wow, haben The die two richtig schön. promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. Boah, ich habe After gerade burying Gänsehaut the bird, bekommen. the kitten left the mountain for good. Boah, die Illustrationen sind richtig ausdrucksstark. Mir gefällt das links voll. Und dann haben sie das andere eingeblendet mit den Speedlines dazu. Und es bewegt sich nach rechts. Das ist eine richtig schöne Illustration. Bin richtig beeindruckt. Oh. Never again would it cherish a single creature, nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at the moon. How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. If the world could only return to darkness, then it would finally be peaceful and content. I will become the new moon, the answer to everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world. And no one can know that they were different.
Wow. Impressive. We solved it! I remember now. This is not just the balladeer's story. It is his very own memories. To become a god, he was experimented on and modified countless times. It was brutal torture, and the only reason he was able to survive is that he was a puppet. This memory was extracted from him by the scholars. Presumably, they kept it to have something to defend themselves with. Also kann man vor Irminsul Sicherheitskopien machen. Das ist auch interessant. Das ist alles wie Datensätze. Aber sehr merkwürdig mit der Welt verwachsen, als wäre die Welt überhaupt nicht echt. Creating a deity was just the first step. Some of them wanted to be able to control it. That's why they backed up his memory for later use. I buried it deep inside one of my own dreams, and then hid it inside an allegorical story so that it wouldn't be altered. It's hard to believe that this person really existed, let alone that he tried to get rid of us on more than one occasion. Paimon has no memory of him at all. He completely vanished like a puff of smoke. The balladeer agreed to help me look for information about the Descenders, and although he was unsuccessful, he still helped you. Was ich an dieser Geschichte mag, es gibt ja nicht viele positive Sachen, die ich an dieser Geschichte mag, weil es so viele Lücken gibt. Aber was ich da mag, ist, dass Nahida darüber hinaus, durch die Geschichte von Scaramouche, kann Nahida verstehen, dass eine Löschung der Wahrheit möglich ist. Und wir kriegen ein besseres Gefühl darüber, was Irminsul eigentlich für einen Zweck hat. Before he vanished, he confirmed an important detail. That Conria was where your twin first came into this world. Richtig. We still don't know how the change to Irminsul will affect the senior ranks of the Fatui, but in all likelihood, they won't even remember their own Harbinger. Das heißt, es gibt einen anderen an derselben Nummer. Ich habe das Gefühl, dass das Leben weniger wiegt als eine Feder. It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. This is why wisdom alone cannot answer all our questions. We look, we see, and we comprehend, but the question still troubles us. Interessant. Einfach mal hinterfragen der Wahrheit auch wieder. Die Wahrheit, die so offensichtlich ist. Genau wie ganz am Anfang, wo sie von den Samsara, der Anfang der Archonten-Quest, hat sie darüber gesprochen, dass die Welt ein Samsara sein könnte und die Gewissheit, dass es morgen gibt. Zwar jeder hat, aber keiner hinterfragt das wirklich. Weil es ist eigentlich nicht selbstverständlich. Wir gehen nur davon aus. So the answer is not everything. People yearn to find the truth and then conquer the troubles they face. When you give someone the truth, you give them a chance to choose their own destiny. To others looking on, this may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act on his desire to disappear must have meant a lot. Never forget that even when we walk beneath dark clouds along a road filled with suffering, the light of wisdom is always there, guiding us toward a better destination. And that is what you have been doing all along. Yeah, Nahida's right. Cheer up. How about we go get something to eat? We can pick up this heavy conversation again later. Good idea. Paimon, why don't you take him out for a walk to clear his head? You got it! Come on, traveler! You need to get out of your head for a while. Let's go get a snack from one of the stalls in the Grand Bazaar! That'll be sure to lift our spirits! There's a few things I'd like to look into. You should go take a walk and try... Vielleicht versucht sie ihn zu finden. Oder das, was von ihm übrig ist, weil er kann sie ja nicht selbst auslöschen. I don't know. It must be really tough being the only one who remembers all that. But Paimon's always here to help cheer you up. The Grand Bazaar, huh? Okay, hier lang. We're here! What should we eat first? Ich habe das Gefühl, es stimmt etwas nicht. Als hätte ich noch etwas Wichtiges vergessen. Are you gonna answer or what? Ich denke noch nach. Alright, whatever you want. Well, Paimon will
I'll be right here when you figured stuff out. Plötzlich verschwanden all die wichtigen Hinweise in meinem Kopf über Irminsul, über Selbstauslöschung, höheren Herren, Rucker der Warte, verbotenes Wissen und Nahida. What is it? Have you figured it all out? Warte, ich erinnere mich, dass sie, die Herrenhöhere Rucker der Warte, sagte, dass niemand seine eigene Existenz löschen könne. Deshalb hat die höhere Herrin ihr eigenes Samsara erschaffen, die niedere Herrin Kusanali, damit sie sich selbst aus Irminsul auslöschen kann. Das alles kann nicht sinnlos sein. Why'd you jump up all of a sudden? Paimon kann ich es nicht sagen, Paimon weiß ja auch nichts von der höheren Herrin. Das ist sehr wichtig, Scaramouche kann sich unmöglich allein vollständig gelöscht haben. Aber wenn er es nicht vollständig war, was bedeutet das? Excuse me, boss. There seems to be a small problem with the last bill. Look, here. Oh, ist klar. Er ist noch auf der Welt. Nur anders. Hey! Hey, wait! You mean me? No, not you. That kid! Didn't you see? Little rascal grabbed my last 2 fresh Sunsettias and ran off. Look, if you're gonna help out here, you can't keep spacing out, okay? What is it? Work's too boring for you? I wasn't paying close enough attention. Sorry, boss. I think you're right. Maybe it's the city. It's so exciting. It can be hard to focus. Who's that guy? You know him or something? Das ist Scaramouche. You're a strange one, kiddo. You say you don't want any money for helping out here, and then when I actually give you some work to do, you keep letting yourself get distracted. I don't want to take advantage, so I'm happy to pay you what I'd pay anyone else. But if you keep acting like this, pretty soon I won't be able to afford to. No, please. I mean it. You don't need to pay me anything. Er soll den Hut abnehmen beim I'm just so Arbeiten. thankful you agreed to take on an outsider like me. You're welcome, I guess. But I got bigger things to worry about. Look, we're all out of Sunsettias, and I promised the lady down the street I'd deliver a fruit bowl this evening. Leave it to me. I'll find some more. Just a moment. I'll be Seine right back. Stimme hat sich komplett geändert. Stop. I'm gonna level with you, kiddo. I've never met a worker who said they didn't want a wage before. And at first, I got greedy. Couldn't believe my luck. But I figured you'd start asking for something in return eventually. You don't want money. You don't take days off. And in your free time, all I see you do is wander around, taking in the sights. Are you a drifter or something? Hat er meine Frage ist, ob er seine Erinnerung verloren hat oder nicht. That's right, I am. We can talk more about that later. First, let me get those fruits you needed. Sunsettias, was it? I'll be right back. Hey, what do we do now? Wir folgen ihm. Okay, stay out of sight. Don't let him see you. Nein, ich möchte nicht so eine Schleichmission. Das ist alles sehr weird. Wenn er sich nicht an uns erinnert, dann flippe ich... Oh, hier ist eine Truhe. Flippe ich komplett aus. A fateful offering. Ja, Fateful Offering. Das hat sich gelohnt. Hat mir den Tag versüßt. Random Truhe. Er weiß, dass wir ihm folgen. Can we talk, please? Yeah, this'll do. Even though you say he's the balladeer, oh, all right. This should be enough. Guess I should wash them before I take them back. Wenn ich ihn mit seinen eigenen Augen gesehen hätte, würde ich es nicht glauben. Huh? You two over there. Is there something I can help you with? He spotted us. You've been following me all the way from the city. I'd have to be blind not to notice. Ich bin dir gefolgt. Have we met before? Oh, interesting. No, we haven't met. But you know me? Ja, I have no recollection. das ist sehr kompliziert, aber ich kenne dich. Are you absolutely sure? Sorry, but I just can't take your word for it. Ich kann es beweisen. Du bist eine Puppe, nicht wahr? A puppet? Huh? You were right. The look on his face. I guess you do know me after all. That is not something I share with a lot of people. Look, I'm just a wanderer. But seeing as you've gone through all this trouble to track me down,
I'm sure whatever it is must be important. Ich möchte dich an einen bestimmten Ort bringen. Okay, but please let me deliver these goods to my boss first. Are you really working for that guy? He said you don't want any more for it. Is that true? Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm, and he let me take shelter in his cart. In return, I said I'd be his helper for a while. That's oddly nice of you. Let me take these back. Then I'll come with you, okay? Okay, sei And nicht so let's return naiv. to the city. Ein fremder Mann weiß viel über dich und auf einmal will er dich zu einem Ort bringen. Könnte auch ein Stalker sein, just saying. Okay, das Ende des Kabuki-Monos. Oh, you really went and picked some more. Something's come up, and they need to borrow me. Sorry, boss. I'm afraid I'll be away from the stall for a while. I was just about to pay you anyway. Go wherever you want, kid. Don't waste your time here. What? Er ist glücklich darüber, dass er was will. I get it, okay? You just wanted to help me out, to thank me for giving you shelter from the rain that day. But look, it was pouring down, and there you were, sauntering along without a care in the world, like you had nowhere to be and didn't even care that it was raining. Imagine you and me for a second. It's a little weird, right? Why is this guy traveling during a rainstorm if he's not trying to get somewhere? Er weiß es nicht. Totally lost. But anyway, taking you in didn't put me out even slightly. You don't owe me a thing for it. So But I don't... Was war das? No, you're right. Then I suppose this is where we say goodbye. Thank you again for taking me into the city. don't mention it, kiddo. I've run into all kinds of characters over the years. I just hope you find your path. Thank you. So ein netter Typ. All right, done. Thanks for waiting for me. Sure. Ich klaue aber ein paar. Nahida! Nahida! What's wrong? Huh? Are you? Hello. I do apologize for the sudden intrusion. So nett. Kriegt er seine Erinnerung noch zurück? Das We frage ich found mich this halt. guy in the street, but he doesn't seem to remember anything. So, yeah, quite an eventful walk. Ihr erzählt der niederen Herrin von eurer Begegnung mit dem Wanderer. You say that you are trekking across Teyvat to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves in this way call themselves Shugenja. Why do you refer to yourself as a wanderer? Well, it seems more relevant in my case. To me, it sounds like a plant with no roots. Er ist ein Hippie. Entschuldigung. But these two claim that they know me, and that I have a hidden past unknown even to myself. Yes. I wouldn't call it the past, but rather... this is a difficult one to explain. I don't like to rely on using terms like this often, but in your case, it seems that it ought to be called previous incarnation. Oh, like a past life or something? Yes, something far more distant than the past. So far away that you cannot perceive it. Okay, I have to ask. What was I like in my previous incarnation? Keiner möchte das sagen. Okay. I see. You want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. Looks like I didn't have the most wonderful existence in my previous Ich wüsste incarnation. nur nicht, wo ich anfangen soll. If it's that difficult to talk about, I have no doubt it will be just as difficult to hear. But I'll be able to handle it. Please, tell me the truth. Is truth something you care a lot about? Yes. Then I'll be straight with you. In your previous incarnation, you did many things that would be considered evil. You nearly died because of what other people did, and many died because of you. As a non-human being, you hated gods and humans alike. You drifted from place to place, never able to settle, even where you found status and identity. You adamantly believed that you were missing a heart.
Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. Sometimes you have to let parts of yourself go, or you'll never be happy. Nahida erzählt in knappen Worten. Also er kriegt's nur erzählt. I gave Immerhin. everything I had, but it barely changed history at all. Yes. In terms of the outcome alone, that's true. I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Each choice a person makes belongs to a specific place and time, a chain of cause and effect, a cycle of karma and consequence. That is the nature of truth. If one thing is right, its opposite must be wrong. And yet, dichotomies like this are not enough to explain the world in all of its complexity. Hm. It seems like my previous incarnation wasn't the most likable individual. Nope. We're not trying to hurt your feelings or anything, but yeah, we weren't your biggest fans. Wir waren immer Gegner. If we were enemies, why are you trying to help me find the truth? Ja, gute Frage. This is so frustrating! This guy's supposed to be our arch enemy, but now he's just some random stranger we met on the street! He's got so much to answer for, but we can't make him talk because he doesn't remember anything. What a weird situation. Lesser Lord Kusanali, as the god of wisdom, I Immerhin hat trust sie that ihr everything you Wortgewicht. told me must be true. Yes, it's all true. I can even show you the memories themselves, if you're willing. Oh Gott, bitte nicht. Ich glaube, das wird ihn messen. Please, I want to see them for myself. Ich glaube I want nicht. to experience my own transgressions. Are you sure? Ist das wirklich... Okay. Even though it will cause your present self great mental anguish? Neugier Just a siegt. puppet, with no heart and no name. There is nothing in this world for me to cling to fill the void within me. Except maybe these sins that can never be undone. Very well. As you wish. Also hat sich nichts geändert und dann kriegt er seine Erinnerungen zurück. Ah, sehr interessant. Aber, also lässt sich das Schicksal nicht ändern. Wait, Wenn shouldn't es we schon go with vorgeschrieben him? ist. This one's kind of on us for bringing him here. Don't worry. Whatever danger I might face, it's my burden to bear. Traveler, could I ask you to supervise him on my behalf? Ja, es ist ja beim ersten Mal so gut gegangen. Oh, good point. Given your, unique situation, we'd better keep an eye on you. Understood. Thank you. Now, prepare yourselves, everyone. Wir drehen uns im Kreis. No matter what lies ahead, I'll face it. Whatever it takes. I'm just sorry that you have to join me for the whole thing. It's time to get ready. Bossfight? Die vielen Informationen lassen dein Herz schwer werden. Du kehrst zum Heiligtum zurück und erzählst Nahida alles, was du erfahren hast. Sie hat etwas geheim gehalten vor deinem Eintritt. Nachdem das Rätsel gelöst ist, erinnert ihr euch an all das, was Scaramouche getan hat.